Hello everyone. In this video, we are going to discuss about LC oscillations from chapter 7 alternating currents. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ LC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C, it is completely charged such that the maximum charge accumulated on the plates of the capacitor is represented as Qm. Therefore, electrostatic energy possessed by the capacitor is represented as UE is equal to Qm square divided by 2C. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ L ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಅಂದರೆ LC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಕೀ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ lower plate of the capacitor, there will be an electric field represented by green arrow. The direction ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೀ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can see that there will be the flow of the charges. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರೋ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. We all know that current will constitute a magnetic field around it. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪೋಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. Therefore, it will develop a back EMF which is trying to oppose the flow of the current into it. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇಂದಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ I, it will start to store the energy in the form of magnetic potential energy, which is given by the expression UB is equal to half into L into I square. We can also observe that as the capacitor is losing the charges, electric field between the plates ಏನಾಗಿದೆ, it is starting to decrease. Then all the charges will suddenly rush to the inductor. Therefore, the current flowing in the circuit will become maximum, represented as IM. But ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. At this point, the capacitor has lost all the charges. ಆದ್ದರಿಂದ electrostatic potential energy stored by the capacitor will be equal to 0. Current flowing through the inductor maximum ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ magnetic potential energy possessed by the inductor due to the greater back EMF induced across the inductor, the magnetic energy will become maximum and it is given by the expression half Im square into L. Students, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, at this point, capacitor has lost all the charges, current flowing through the inductor has become maximum,
Hence, the energy stored by the capacitor is completely transferred to the inductor. Electrostatic energy ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Obviously, in this case, we can see that again a back EMF will be developed in such a manner that it will try to oppose the outflow of the charges here. Again, positive charges ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಡ್ಯುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now again, you can see that between the plates of the capacitor, an electric field will be set up. It will be gradually increasing. ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನೌ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಲೋವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಆಗ magnetic energy stored in the inductor will become zero, which is completely transferred into electrostatic energy of the capacitor, represented as UE is equal to Qm square divided by 2C. Obviously, the electric field has been developed in a direction opposite to that of the earlier case. Capacitor nodi iga with opposite polarity charge ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Students, here we have assumed that this is a pure LC oscillator. That means inductor does not have any resistance. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, because of the charge stored in the capacitor, the current will now flow in the opposite direction, which will again increase the magnetic energy stored by the inductor. That means capacitor complete ಆಗಿ energy ಅನ್ನು loss ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, which is converted into magnetic energy of the inductor. Then after that, the magnetic energy stored in the inductor will charge the capacitor in opposite direction. That means finally the capacitor plates will be charged in the same manner as we have started. Andre upper plate positive, lower plate negative. In this case, we can see that ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಈ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ of the simple pendulum will be equal to 0. And also we know that at mean position, the kinetic energy possessed by the pendulum will be maximum, and it is given by the expression half m vm square. ಯಾವಾಗ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಆಗ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, potential energy maximum ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, represented as half k square, where a is the amplitude of oscillation. Similarly, again ಇದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ potential energy kinetic energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then again another extreme position ಹೋದಾಗ obviously kinetic energy has been converted into potential energy. ಇವೆರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದದ್ದು 0 ಆಯ್ತು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ 0 ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ LC oscillator and potential energy to electrostatic potential energy of the LC oscillator.
LC oscillator ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ electrostatic energy and magnetic energy one cycle ಅಲ್ಲಿ twice oscillate ಆಗ್ತದೆ. And of course we know the expression for the simple harmonic oscillations. d square x by dt square plus omega naught square into x is equal to 0. So this is the expression for simple harmonic oscillations. Acceleration and displacement ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. When we consider the LC oscillator, if you use the Kirchhoff's rule, assume that at any instant Q is the charge possessed by the capacitor, potential difference across the capacitor, the Vc will be is equal to Q by C. Similarly, if I is the current flowing through the circuit at that instant, then back EMF induced in the coil E is given by minus L into di by dt. Since we have assumed that there is no resistance, R is equal to 0 ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ IR drops ಇಲ್ಲ. Kirchhoff's voltage rule ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ there will be only EMFs. Hence, the expression can be written as Vc plus E is equal to 0. Substitute ಮಾಡಿದಾಗ Q by C minus L into di by dt is equal to 0 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. But of course, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು I value, the current is nothing but the rate of flow of the charges. The negative symbol is indicating that when current is flowing in the circuit, the capacitor is losing the charges. That means Q is decreasing. ಇದನ್ನ ನಾವು above equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ we will get Q by C plus L into d square Q divided by dt square is equal to 0. ನೋಡಿ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ we will get an equation which is similar to the equation obtained for the simple harmonic oscillations for a simple pendulum. Only difference ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು simple harmonic oscillator ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ x is representing the displacement, hence d square x by dt square is representing the acceleration and omega naught is representing the natural frequency of the simple harmonic oscillator. Similarly, the expression obtained for the LC oscillator, ಇಲ್ಲಿ oscillate ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು Q, displacement of the particle ಬದಲು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ಇಂಡಕ್ಟರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have 1 divided by square root of LC for LC oscillator. This is the expression for the natural frequency of the LC oscillator. ನೀವು observe ಮಾಡಬಹುದು, natural frequency depends on the value of the inductance of the inductor and the capacitance of the capacitor connected in the circuit. And again, the displacement is given by the expression x is equal to xm into cos omega naught t plus phi. Similarly, we can find out the expression for the charge in the LC oscillator. Instantaneous value of the charge is represented as qm into cos omega naught t plus phi, where qm is representing the maximum charge on the capacitor, omega naught natural frequency of the LC oscillator, and phi is representing the phase. Value of the current is obtained from the expression I is equal to minus dq by dt. Q value ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ qm cos omega naught t plus phi ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ and differentiating it with respect to time, we will get the expression for the current omega naught qm into sin omega naught t plus phi. If we use the dimension analysis, trigonometric functions dimensionless ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ omega naught into qm must have the dimension of the current, and also these two values are the constant values and qm is the maximum possible value. Hence, omega naught qm must be representing the maximum value of the current that could flow in the circuit. Hence, we can write Im is equal to omega naught into qm. Students, now we have determined the expression for natural frequency of the LC oscillator, and also we have obtained the expression for instantaneous charge and instantaneous current in the LC oscillator. LC oscillations ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ there is no resistance for the conducting wire and also the wire of which the inductor is made of. ಆದರೂ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆಗ in order to overcome the resistance, some of the energy will be dissipated. Therefore, damping effect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If we plot a graph of energy along the y-axis and time along the x-axis, ನಾವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ even if we assume the resistance zero, but still the total energy of the system would not remain constant. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ some of the energy will be radiated in the form of electromagnetic waves. ಆದ್ದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ some of the energy will be radiated in the form of electromagnetic waves. In fact, radio and TV transmitters are depending on these radiations. Because of the resistance and also the emission of the electromagnetic waves, the LC oscillations will be damped and finally they will die away. Students, I hope you have understood the concept. Thank you for watching this video.